El 12 de September de 2025. Los astronomos detectaron algo que hizo años todas las expectativas que tenían saber cómo se comporta el universo. Un objeto colosal irrumpía desde la oscuridad del espacio profundo, con una cola que se extendía por el cielo 5 veces el ancho de una luna llena, tan enorme que incluso astrónomos aficionados con telescopios domésticos podían verlo. En cuestión de horas, se confirmó que no se trataba de un cometa común. Era algo mucho más grande, mucho más brillante y mucho más extraño que cualquier cosa registrada hasta ahora. Catalogado oficialmente como C2025R2, ahora conocido simplemente como Swan. Pero el momento de su llegada fue lo que realmente dejó paralizados a los científicos por la incredulidad. Por otro objeto, el ya infame 3I Atlas, también estaba en camino, precipitándose hacia el Sol desde la dirección opuesta exacta del cielo. Ambos estaban destinados a alcanzar su punto más cercano, al Sol dentro de la misma ventana de 10 días. Ambos ocultos por el resplandor solar durante su momento más crítico, y ambos mostrando anomalias que desafían las leyes de la naturaleza. Las probabilidades de que una doble entrada cósmica como esta ocurra por puro azar son tan infinitesimalmente pequeñas que algunos científicos han dejado de llamarlo coincidencia, y han comenzado a susurrar la palabra misión. Si un objeto interstellar ya era lo suficientemente extraño, la llegada de un segundo, 100 veces más grande y apuntando al mismo corredor solar, sugiere que quizá no estamos presenciando accidentes astronómicos en absoluto. Puede que estemos observando una operación. A medida que los datos comenzaron a llegar, lo primero que destacó de Swan no fue solo su tamaño, sino su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos, que dispersan la luz en patrones predecibles, las propiedades reflectantes de Swan mostraban formas metálicas. Indicios de níquel y cobalto, los mismos materiales que los humanos utilizamos para forjar aleaciones duraderas y proteger contra la corrosión. Algunos investigadores comenzaron a llamarlo la fortaleza, porque mientras la mayoría de los cometas se desintegran bajo el estrés del Sol, este parece protegido, blindado, manteniendo incluso una curva de brillo muy por encima de lo que el hilo y el polvo naturales podrían explicar. Y su cola, ya récord en longitud, no se comportaba como vapor caótico, sino que pulsaba con cambios rítmicos sutiles, como si microimpulsos controlados estuvieran guiando su movimiento. Imaginen observar un tanque del tamaño de un rascacielos desplazándose por el espacio, envuelto en un halo brillante que quizá no es solo gas, sino un escudo electromagnético que desvía la furia del viento solar. Esa es la imagen con la que los científicos están luchando ahora, pero incluso más inquietante que su escala y su sincronización. Porque mientras Swan se alza como una fortaleza, su contraparte más pequeña, 3I Atlas, se comporta como un tren. Ágil, errático, con extraños estilitos de aceleración y cambios de color en la cola que ningún proceso natural puede explicar por completo. Juntos no parecen visitantes aleatorios. Parecen piezas del mismo rompecabezas. Dos partes de un sistema que converge hacia el Sol al mismo tiempo, ocultas para nosotros precisamente durante los días en que su verdadero propósito podría revelarse. Cuando los astrónomos trazan los vectores de llegada de Swan y Atlas en un mapa estelar, surge algo extraordinario. Swan proviene de Acuario, Atlas de Sagittario. Dos orígenes separados por más de una cuarta parte de toda la esfera celeste.
Sin embargo, a pesar de sus angulos de aproximación radicalmente distintos, ambos cruzan hacia el sistema solar interior a casi la misma distancia del Sol, alcanzando el perihelio con apenas 3 días de diferencia. Estadísticamente, este tipo de sincronía es imposible. Los cometas aleatorios dispersan sus legadas a lo largo de décadas, a veces siglos, pero nunca así. Y entonces llega el apagón. Del 8 al 18 de octubre, el resplandor del sol ciega nuestros telescopios, creando una ventana en la que ni swan ni atlas pueden ser observados directamente. El resultado es que su máximo acercamiento al sol, y entre ellos, ocurre exactamente en el momento en que los instrumentos terrestres son incapaces de verlos. Para muchos, esto parece menos una coincidencia y más una coordinación, como si sus trayectorias hubieran sido deliberadamente diseñadas para encontrarse bajo la cobertura de la interferencia solar. Piénsalo, dos animales legando juntas, sincronizando su encuentro en el único lugar y momento en el que no podemos observar. En dinámica orbital, los astrónomos llaman a esto un corredor. Una ventana estrecha de espacio y tiempo donde dos objetos se alinean de una forma que desafía la aleatoriedad. Y este corredor, ya sea por azar o por diseño, ha obligado a la comunidad científica a enfrentar una posibilidad que durante mucho tiempo ha evitado. Y si no solo están pasando, sino convergiendo con un propósito. Mientras la mecánica orbital plantea preguntas, los datos energéticos hacen saltar las alarmas. Atlas ya ha sorprendido a los investigadores con ráfagas de aceleración, que imitan maniobras similares a propulsores. Cada pulso requeriría la producción de energía de 10 centrales nucleares para ser explicado. Pero swan hace que incluso eso parezca trivial, porque sus niveles de energía implícitos son del orden de 10 gigavatios, más que toda la red eléctrica de la Tierra. Ningún núcleo cometero natural puede producir semejante potencia. Sus metals reflectantes, su halo persistent y sus pulsos rítmicos sugieren no desgasificación, sino control. Como una máquina utilizando ráfagas de plasma para dirigirse. La idea de una propulsión diseñada, antes descartada como ciencia ficción, ahora circula en voz baja entre astrónomos, que ya no pueden ignorar los números. Y luego está el ritmo de los propios pulsos. Lo suficientemente regular como para parecer una señal, lo bastante estructurado como para insinuar comunicación, y tan consistent que algunos ya no llaman a swan una fortaleza, sino una baliza. Si Atlas es un drin que maniobra y se ajusta, entonces swan podría ser la nave nodriza. Una estructura colosal diseñada para sobrevivir milenios en el espacio, que lega ahora no por casualidad, sino por ciclo. Con un periodo orbital de más de 22 años, swan podría haber pasado por aquí mucho antes de la historia registrada, quizá incluso durante la última edad de hilo, dejando rastros que nuestros antepasados recordarán como mitos, grabados o advertencias. Y ahora ha regresado, alineado una vez más con otra animalia, como si nos recordara que no somos la única inteligencia que deforma al cielo. Justo cuando la curiosidad mundial alcanzaba su punto máximo, descendió el silencio. La NASA, la ESA y otras agencias restringieron discretamente la publicación de datos, suspendiendo imágenes de alta resolución y el seguimiento por radar durante los mismos días en que ambos objetos estarían más cerca del Sol. Oficialmente, esto se explicó como tiempo de inactividad por conjunción solar,
una medida de seguridad estándar. Pero, entre bastidores, filtrations revelaron que las órdenes eran explícitas. Evitar declarations públicas, negar solicitudes de datos en bruto y redirigir propuestas de observaciones alternativas. El apagón no fue solo natural, fue impuesto. Y, sin embargo, el silencio institucional solo amplificó las voces de los astrónomos independientes, que se organizaron a través de foros y redes privadas para mantener sus telescopios apuntando al cielo. Grupos como el Algo Tracker Collective en España y la red de telescopios distribuidos de Bill, que comenzaron a compartir datos, desesperados por capturar aunque fuera fragmentos de información que los gobiernos se negaban a liberar. Esta resistencia de base ha alimentado la especulación de que algo extraordinario está ocurriendo tras el telón. Algo que las agencias no quieren que el público ve. Porque si Swan y Atlas están convergiendo con un propósito, entonces la verdadera pregunta no es solo que son, sino por qué están aquí ahora. Y si su encuentro fue diseñado, entonces la humanidad ya ha tropezado con el centro de una misión que nunca estuvo destinada a presenciar. Mientras los telescopios seguían a 3i Atlas, Sergio algo inusual. Su cola no solo brillaba, estaba cambiando de una manera que parecía deliberada. A lo largo de varias semanas, se registraron 3 aceleraciones repentinas, cada una brusca y inesperada, espaciada casi como un reloj, y cada una coincidiendo con un extraño cambio de color en la cola. En un momento, el resplandor viraba al rojo. Al siguiente, se volvía neutro, y luego regresaba de golpe, como si un mecanismo invisible estuviera ajustando su propulsión. La desgasificación natural de los cometas ocurre de forma gradual, impulsada por el calor del sol. Pero lo que Atlas mostraba era abrupto, rítmico y controlado. Las estimaciones energéticas sugerían que la potencia necesaria para cada impulso equivalía a 10 plantas nucleares funcionando a plena capacidad. Para un bloque de hilo y polvo, eso debería ser imposible. Para una máquina, tendría sentido. Mientras tanto, la enorme estructura de Swan reflejaba este comportamiento a una escala aún mayor. Su gigantesca cola no era caótica, sino que pulsaba con micro ráfagas que la desviaban sutilmente, como correcciones de rumbo realizadas con precisión. Ambos objetos, uno pequeño y ágil, el otro vasto y imparable, parecían maniobrar dentro del sistema solar no como errantes, sino como participantes de un plan. Y la parte más escalofriante era esta: sus impulsos no eran aleatorios, parecían sincronizados.